Pomkad se zivit pretvoriu zagonetku zarni. U labyrinth skrivani istina, zamaglity shikanja I osakaya koji se, zain nuvat legivima. Zvimi, u jednum treniku, stajimo pred vratama pros losti. Pitajui se zapravo dogadillo. Sto. Giastina, a sto iluzija? Sto nas diablikovalo, a sto nas idalja proganja? Baz kao Ivan, bogati Milijunaš, koji se nazao usrguris evangelist vegeta kojegji poznavao. Jagova supruga, zines kojumji degelio godin, iznenada ji preminula, est jam su nastali isvi odgovori. Ivan vavjak navik na kontrolu, na zivik u izolachiji, dobioji pismo. Pismo kojji shruzilo svi stoji mislio dezna. Platila ji doktoru de lezo bolesti. Stialo giu tim ridovima, asvijet okonjega se posio ruziti. Utreniku, svi se prispatavo, lubav odinost viernost. Zviji postalo sanjivo. Isada, on Krishna putavanje. Putavanje koj ga vodi duboko mraznu stranu vlastite proslosti. Putavanje koj ga svovava estajnama, lazima I izdiama. Putavanje koj, ki ga promogenities alviak. Možda saint I vi dragi gledatelji, nekom treniku ostatili slizen ostrakai. Ostrakai de nesto niji uridu. Da se istina skriva negji ispod povran. Možda saint se ostrakali kauda saint zarobligeni u labyrintu, trizeki islas. Možda saint. Se patali kom viravati, kom se odvaridi. U ovoj prisi, pradat gemo Ivana dak se svavavas tim pitanjima. Pradat gemo ga dak otkriva dak se borias emasijama. I dat pakisava pranaki put duistan. Ali ovo nija samoprika o Ivanu. Ovo ji prika o nama. O natsim strahovima, natsim nadama, natsim ranama. Ovo ji prika o lubavi, gubitku. Izdaji o pratanju. Ovo ji prika koja naspadsjika, da ji istina pomkad bolna, ali uvijek oslobajuka. Putavanje koj krekamos jedno. Putavanje u dubunu ludski emachija, u pretražuje za odgovorima. Putavanje koj ki nas nadam se, nazidi nesto novo o nama samima, o natsim odnesima. I snazi koju postjedujemo u sebi. Zapoznimo. Dekal, učimo w lavirant emachija koji se otvara pred ivinum. Jagova prika, prenda jedenstvina, zrkali. Noj od nazi vlastiti unutarnji borbi. Ivan, bogata. Izolaran, sada ji swozenes nezem stoga nalazi, sumjam, I možda, prvi put u dugo vremena. S potrebam za istinskom vezom. Sto se skriva izate fasada o tuanosti? Uzmimo, na primjer, jegovu reaksiju na pismo. Gesto trenetnog biesa, ili odbisavanja, vidimo niku vrstu paralyze, duboko spongenist. Tu by moglo ukazavati, na duboko ukaranjan stra od gabitka control. Stra koji viro wotno oblikovao sigeli jegov zivit. Stoviz, over reaksija nesapukuj na nesto sto se zesto zanamaruj. Potrebu za sigarnaku. Ivan ji viriatno stvorio svijet ukojem svi pod njegovom kontrolom. A iznenadna smrt supruj, I okrek pisma narokavaju tu iluziju. Azevchi. To u obzir, razmislimo dinamici moki u njegovom braku. Ji lion bio dominantan, a supruga pasivna? Ili ji možda postojala skrivena dinamika, igra manipulasij, I protomanipulase. Zbog njegovog bogatstva I izolasij. Lako ji pretpostaviti, da ji imao tendenciju kontrolirati svi aspekt svog vivoda, uključuje I odnos. Megatim, takva kontrola zesto dolazi s visokom sijenom. Gubitkom authenticnosti I stinskintenosti. Razmotrimo sada ulaguain, skrom jegavataljes. U cielo ovoj prisi.
Ona se pojavljuj kao clue. Možda jedina osoba koja može otkriti istinu. Ali, sto ako Iona ima svoj tažan? Sto ako Iona, na neki način, uvojena umreku lazi I obmana? Možda Iona zrtva, ali zrtva zaga? Kao posjetka toga, Ivan mora nazidi litati izmo rigdaka, ni samo upismo, veka ludima. Oko sib. Dodatno, razmislimo o tom kako se ova prika odrakava nacim vlastitim zavatima. Koliko zesto mi. Poput Ivana, stvaramo fasad, kako bismo se zastatili. Koliko zesto se bijemo pokazati svoju ranjivost, svoj stra. Suprotno tom. Istina ranjivost putu istinsk povezanosti. Ona nam omoguć da se povezemo s drugima na dubljo razini, da izgradimo odnos temelji na povjerenju I postovanju. Na posljedku, pogledajmo Ivanovu pitanju. Njegovo putovanje na poznato, u dubinu vlastite duz, on suavava. S istinom, ma koliko, ona bolna. Stoga, zapitajmo se, jesmo li mi spremni na takvo putovanje? Jesmo li spremni pogledati istini u oči, bez obzira na sajenu? Jer, kao što Ivan uskoro saznaj, istina ponkad jedini put prema slobodi. U redu, krenemo dalje, ulazaki u dubine Ivanov unutarnj map. Uvid obraz ponazanja, emotional korajin koji ga oblikuju. Postage klajuzan za razimijevanj. Promatramo dublje. Ni samo sto se dogodilo, vek zasto se dogodilo. Kakvi su nevidljivi konci koji upravljaju njegovim riksajdama. Provo, razmotrimo njegovu sklonost izolačiji. Nije samo pitanje bogatstva ili društvenog statusa. Stoviz, izolacija može biti obrambeni mehanizam. Stit koji stidi od potencijom boli. Možda u prozlosti dozivio gubatak izdaju, ili neko drugo traumatikno iskustvo koji nazilo da se povuk. Iznad svega, izolacija mu pruka pravidnu kontrolu. Anji gospodar svog svijeta, niko ni mos podržati njegovu tovavu. Zatim, pogledajmo njegovu emocionalnu distanciju. Tanaja nuzno znak nedostatka emocija, vek možda nazin de I kontrolira. Dakle, emicide se mogu perseparati kao projektna. Kao nesto stogazini ranjivim. Možda ajajanju okrgenju su emicide bil patiskavan. Pokazivanje slabosti bilo neprivedlivo. S druge strain. Takav pristup spurjakava razvoj duboki autentna veza. Nadalje, razmotrimo njegovu potrebu za kontrolom. Tuji temlino braza koji se protas kroz svi aspekt njegovog vivoda. Kontrola mu daje osjećaj sigurnosti, predvidljivosti. Megatim, pretrana kontrola može ugasiti spontanost, kreativnost I radost. Ona može sprijaziti razvoj pravih odnosa, jer se temelj na povjerenju I prepostanju. U tom smislu, kontrola može biti iluzija, jer ni možemo kontrolirati druge ljude, niti svi što se događaju nezam životu. Drugim riječima pogledajmo. Njegovu povezanost s novcem. Novak za njega vjerojatno bio vizodi samo sredstva za život. Možda bio simbol moki, statusa, ili zak I sigurnosti. Ali, s druge strane, novak može biti I prepreka. Most stvariti barajeru izmo njega I ljudi, možga izolirati. Stoviz novak ni može kupiti shriku, ljubav ili istinsku povezanost. U tom kontekstu, razmislimo o tom kako se ovi obrazi manifestiraju njegovom braku. Lian bio dominantan. A supruga pasivna. Ili postiala skrivina dinamika, igra manipulacije I protomanipulacija. A zevji u obzirteo, moramo se zapatati. Stoji pokritalo njegovu suprugu.
Gili truzilla sigurnost, poznu ili nesto drugo. S druge strain, mozdaji I ona imala svoj obraz ponazanja, svoj strahov, svoj potreb. Naposljetku, razmotrimo kako se ovi obrazi odrakavajuju vazim vlastitim zivitima. Sada, razmislite kako se to odnosi na vas kada se słowować s izazovima u odnosima. Prepoznajte li obraz izolasij, emotional distance, ili potreb za kontrolam? Vaznoji upamtiti, obrazi se mogu promogeniti. Razumijevanje hovog poryekla. G pri korak. Pokazajmo sada sagledati stvari iz perspektiv drugi. Oni koji su možda utkani u ovu priku. Gigi vivodi se propliku s Ivanovim. Istrazimo kako by I drugi likovi. Poput pokožen supruj ili tijansvin ein. Mogli vidjeti svijet. Kako by se mogli bariti se svojim anasajama I strahovima. Ustalam, svaki odnožji plest vidju dusa. Zestos nevidljivim karasima I nije govorinem. Melodijama. Razmotrimo primjuris pokožnu suprugo. Sto ruji vodilo? G li bila zertva okolnosti. Ili G amala vlastite skriven motiv? Mozdaji asakala pritisik. Mozdaji bila zarablujina u braku koji ruji guzio. Ustalam, zivik u bogatstvu I izolachiji. Mozbiti jednako teskim kao I zivik u siromaštvu I kohosu. Stoviz mozdaji truzilla nesto sto nijam mogla pronaki. Usvam braku. Mozdaji zujla za poznjam, lubavlu, razumijevanje. Pogoldajmo sada anu, jegavateljiku. Koji ona zapravo? Stoji jera da se uplit u ovaj zaplet? Mozdaji samo chela pomochi. Mozdaji bila iskrina u svojojnam jeri. S druge strain. Mozda skriva tajan, mozda ima vlastite interiz. U tom smislu, ona by mogla biti zertva, ili manipulator, ili oboj. Ni zabravimo da ljudi nisu uvijek jednostavni. Zesto su isperplatini proturjanostima. U tom kontekstu, zamislite doktora koji gi sujelovao ulazi. Stogaji motivaralo? G li bio usaijenjen, ili gaji vodila polepa? Mozdaji bio samo mali katachik, u velikom stroju. Osoba koja gi radila ono, sto se odni truzilo. Suprotno. Tom, mozdaji imao vlastite ambasij, vlastite planov. Iznad svega, moramo se štititi da su ljudi zesto sposobni za I dobro I zlo. Razmotrimo sada kako se da odrakavaju nacim vlastitim zivitima. Koliko zesto osujemo druge, ni pokakavajuki. Razumjeti njihov motiv? Koliko zesto gledamo samo svoju perspektivu, ni pokakavajuki vidjeti svijet očima drugi? S druge strain, empatija gi ključna za razumijevanje. Moramo pokazati staviti se u tuj sapeli. Moramo pokazati razumjeti njihov strahov, njihov nade, njihov zelj. Uzmimo u obzir da gi istina rijetko chronobijela. Zesto gi siva, puna nijansi I proturjiknosti. Zato gi vazno biti avarenaguma. Biti spreman prispatati vlastita ovjerenja. Dapachi, pokazati zamisliti kako by se I drugi likovi osjakali. Sto by mislili. Sto by zeljeli. Taki vam pomochi da bold razumijit priku, ali I da bold razumijit sib. Nastavimo dalje, ulazaki u sferu komunikacji I sigurnosti. Klijana sastiaka za izgradnu bilo kakvog odnosa. Pogotovo onag koji se temelji na povjerenju I iskrenosti. U evenivu slusuju, jesu tajan I lazi isperpleting. Otvorena komunikacija gi možda I jedini putka istini, ali I prema izlađenju. No, kako uspostaviti takvu komunikaciju u okruženju koj gi obilježeno suspektnagu? Prij svega, stoviz vazno gi. Stvoriti siguran prostor. To znači uspostaviti granis, definirati sto gi privatlivo, a sto nija.
U ovom kontekstu, even, navignit na kontrolu. Mora nazidi da ni mos kontrolirati tuge masaj. Ali mos kontrolirati svoj reaksaj. Siguran prostor podrazumijeva aktivno služenje. Bez osuivanja, bez prekidanja. To znači davanj prostora drugima da zrazi svoj misli I osjećaj, zak I ako su bolni. Ustalom, bez osjećaja sigurnosti. Ljudi se nis osjećati ugodno da budu ranjivi. Nadalje, iskrenosti temelj. Megatim, iskrenost ne znači samo. Reki istinu. Vek biti iskren prema sebi. Ivan se mora svoviti ese svojim strahovima, svojim sumnjama, svojim prozlosku. To znači biti spreman priznati svoj progrek, svoj propust. Drugim očima. Iskrenost zadajeva rebrist. To znači biti spreman pokazati svoju ranjivost, bez obzira na posljedice. Drugi strain, vjestina aktivnog služenja I prizadna. To nije samo pasivno služenje, vek aktivno sudjelovanju. Razgovoru. To znači obrakanj pažnje na neverbaln znakov, na ton glasa, na emisaj. U tom smislu, aktivno služenje znači postavljati pitanja, tražiti pojašnjenja, pokazati interes. To znači ponoviti ono što Saint Kuli, kako bist bili. Sigurni da Saint razumjeli. No, istovremeno granis su bitnan. Even mora nazidi postaviti granis, kako bez astitio sib. To znači reki ni kada G potrebno, to znači zastatiti svoj prostor, svoj regime, svoj emisaj. Kao poslitika toga, granis nisu samo za zastiću, one su I za postavanj. One pokazuju drugima da postujit sib, I duozika udidai. Oni postuju vas. Jos jedna ključna komponenta, u ovom kontekstu, jasnoka. Izbjegavasti dvosmislenost, izbjegavasti insinuasij. Dite jasni u svojim namjerama, jasni u svojim očekivanjima. To ni znači da morate svi znati, ali znači. Da morate biti otvoreni za komunikaciju, za razumijevanje informacija. Dakle, jasnoka smanjuj nesporazum, smanjuj sukobe. Sada, razmatrai kako se to odnosi na vas, kada se svovavate, esazazovima u odnosima. Jesti li uspostavili siguran prostor za komunikaciju. Jesti li iskreni prema sebi I drugima. Imate li. Jan granis. Drugi strain, jesti li spremni aktivno slušati, I tražiti pojašnjenja. Azevci to u obzir, zapantajte G komunikacija procez, a ni dogagaj. To G kontinuirani napor, koji zadajeva straplije, razumijevanje I ljubav. U. Redu, produbimo sada razmatranje o svijesnoj ljubavi. Ono misto ona zapravo jest, I kako se manifestira u odnosima. U Ivanovu slušaju, JG ljubav možda bila zamađenjena kontrolam. Stram I sumjam. Pronalaženj puta prema istinskoj ljubavi, mož biti najazavniji zadatak od svi. Prvenstveno, svijesna ljubav neže samo osjećaj, veka izbor. To G. Aktivna odluka da se voli, da se povedi drugojo sobi. Ona tu svim Njezinim manama I nesevernostima. U tom smislu, svijesna ljubav podrazumijeva svijesnost o sebi, o svojim potrebama, o svojim granikama. Takover, podrazumijeva svijesnost o drugoj. O sobi, o Njezinim potrebama, o Njezinim strahovima. Stoviz, svijesna ljubav temelji se na postavanju. To znači postavati drugu osobu kao individualno bais, s vlastitim mislima, osjećajima, zalijama. To znači postavati Njezin granis, Njezinu slobodu. U tom kontekstu, postavanje nije samo pasivna tolerancija, vek aktivna podrška. 2. Znači podržavati snov druge osobe, podržavati Njezin rast. Drugi strain, svijesna ljubav zadajeva ranjivost.
To znaczy biti spreman pokazati svoju pravu sib. Esvim svojim manama I nesevernastima. To znaczy biti spreman dijeliti svoj strahov, svoj sunj, svoj nade. Azevji to you obzir, ranjivost puttu intimnosti. To ono sto nam omaguj de se povezemo strujima na dublajo razini. Razmotrimo I vas nas slobod u svijesnoj lubavi. To znaczy davati drugojo sobi slobodu da budzvoja, da se razvija, da se mijenja. To znaczy ni pakuavati kontrolerati drugu osobu, ni pakuavati ji primogenity. U tom smislu, sloboda ji temelja zdravotnos. To ono sto nam omaguj. Dorastemos jedno, kao individualno sobe. Nadalje, svijesna ljubav podrazumijeva privakanje. Privakanje drugo sobe, takvu kakva jest, esisvim njezinim vrlinama, imenama. To ni znaczy da moreto dobrovati svisto druga osoba radi, ali znaczy. Da ji privakate kao celovitu osobu. Drugim riječima, privakanje ji temelja bezuvjetnu ljubav. To ono sto nam omaguj da volimo drugu osobu. Bez obzira na svi. Asada, razmislit kako se to odrakavaju vazim vlastidem odnosima. Praktiserat li svijesnu ljubav? Jeste li spremni voljeti drugu osobu, bez obzira na svi? Jeste li spremni biti ranjivi? Kao rezultat toga, zapantajte da ji svijesna ljubav putovanje, a ni odradist. To ji proces ujenja, rasta I razvoja. Razmotrimo sada jos jednu klunu dimenziju svien ljubavi, prostanje. Ni mislim na puko. Zaboravljanj, vekna istinsko otpuktanj lutne, gorzanaj zelj za ostum. Ivan se, swozenes izdajamaj lazima, mora zapatati. Mosli oprostiti? Mosli se osloboditi tereta proslosti? Stoviz, prostanje nija samo zin za drugu osobu, vekaj zin za sib. Ustalom, prostajuki, oslobiamo se okova proslosti. Dopustamo sebi da krenemo dalje, da se izlijezimo. S druge strain. Zadravajuki lutnju. Dopustamo da nas proslos kontrolira. Stoga, prostanje ji put prema unutarnjem miru. Ono nam omaguj da se oslobodimo emocionalna tereta. Nazivamo lax. Razmotrimo I ulagu ranjivosti u procesu prostanja. Da bismo oprostili. Moramo biti spremni sroviti ses boli koju esimo ostatili. Es ranama koj, su nam nanizin. Kao. Posjetika toga. Moramo biti spremni pokazati svoju ranjivost. Zak I osobi koja nas ji povredila. Drugim riječima. Prostanje ji putovanje kroz bol, ali I put prema slobodi. Jos jedan vazen aspekt ji shvakanj da prostanje ni znači. Opravdavanj tu hi postupaka. Ni znači da se slazimos onim sto se dogodilo. Naprotiv, prostanje znači da odlukujemo ni dopustiti da nas tugi postupci definiraju. To znači da odlukujemo ni dopustiti da nas lutna igrvina kontroliraju. Uzmimo za primjer situaciju u kojoj Ivan otkrio, da ji njegova supruga legala o svojoj bolesti. Azevci to you obzir, mosli oprostiti talaz? Mosli razumjeti motiv koji suji vodili? S druge strain, mosli privatitis ingenicu da ji njegova supruga poznila pogreko. Prostanje u ovom slučaju ni znači da mora zaboraviti sto. Se dogodilo, ali znači da mora odloviti da ni dopustiti da gato las unosti. Shvatimo da prostanje nij uvijek lako. Pomkad zadajeva virgin, strpljenje I puno rada. U tom smislu, prostanje ji procez, a ni dogagaj. To ji putovanje koj zadajeva rebrast, odluknost, I puno ljubavi prema sebi. Stoga, prostanje ji kluz osvaranj zdravi odnosa, za zdravljenj I za osobni rast. U redu nastavimo nez.
Pudavanji usvijet Ivana I Imachija koj gamuk. Pogoldajmo sada. Is nesto drugazij perspective. Ulagu straha u cielo ovoj prisi. Stvari su se zakompliceril. Zarni. Pogoldajmo dublia. Stra, dragi gledatelji, nija samo imachija, vek. Ein moken manipulator. On se uvlaki u nas vivot. Oblikuj nas odluk, I svara zidov koji nas izolaraju od svijeta. U Ivanovu slučaju, stra od gubika, stra od ničjesnosti, stra od ranjivosti. Možda su ga potaknuli da se izolira, da kontrolira svijoko sebe. Pa zak izbjegava bliskost s drugima. Stoviz, straji zesto korigen svi nazi nuspjia. A zevjitu u obzir. Resmotrimo kako se stra manifestira u odnosima. Stra od odbisavanja na primjer. Mos nas sprijazidi da pokazimo svoju pravu sib, da budemo ranjivi. Na taj nazin, bijmo se biti voljini zbog noga sto zapravo jesmo. Panosimo mesk koj mislimo da ki nas zastatiti. Suprotno tom. Stra od gubika mos nas navesti, da se drimo veza koj nam vizni sluz, da ostanimo u situasijama koj nas iskripluju. Nadalje, stra od nuspjia mos nas prijazidi da riskaramo, da se borimo za ono sto zelamo. Mos nas prijazidi da se otvorimo novom mogućnostima, da prevetimo promjene. Kao posljedica toga, stra nas driksi zarabljenima u zoni udobnosti, zaka ako jita zona zapravo nudobna. Drugim riječima, straji popućin koja nas prati, koja nas sprječava da vidimo sens. Razmotrimo sada kako se stra odrakavaju Ivanovu potrazi za istinom. Boji li se ano noga stoki otkriti? Boji li se suvidi s istinom osvoja supruzi? Osvam braku, o sebi. Iznad svega, stra mos biti prepreka, ali I pudikaz. Mos nam pokazati stoji zapravo vazno. Stoji ono sto nas najis plezi. Megatim, stra se mos prevladati. Mos se prevladati rabrsku, svesasnaku I lubavlju. Rebrisji potrebna da bismo se swazili se svojim strahovema. Dezmo I pogoldali u oki. Svijesnosti potrebna da bismo razumjeli odekal stra dolazi. Sto ga pokrik. Naposljetku. Ljubavji potrebna da bismo se privatili, da bismo se oprostili, da bismo krenuli dalje. Stoga, dragi gledatelji, razmislite o tom kako stra odjiz na vez vivot. Prepoznajte li obraz straha u svojim odnosima? Jeste li spremni svoviti se svojim strahovima, da je prevladate? A zevji u obzirovo, zapamtite stra nija. Vas naprijatelj, onji samo dio vas, dil ludska diskustva. On vas mos noziti, nogo toga. U redu, odobimo se sada u tematiku opornosti, klujan karakteristik, koja omoguj prezivljavanj. Ali I prokvik u teskim životnim okolnostima. U Ivanovu slučaju, svoznim izdajem, gubikam I neizvisnaka. Otpornost postajni samo nuzna. Vek I prilika za duboko osobno preobraženj. Imajmo na umu. Otpornost nija urovina osobina. Vek vjestina koju razvijamo, poput nizika. Ona se gradi kroz iskustva. Kroz swakovanj zazavima, I kroz ujenjzni. Stoviz, otpornost nija samo sposobnost se prezivimo. Vek I sposobnost izahimo yari iz teška situacija. A zevjitu u obzir, otpornost se temelji. Na nekoliko klijen stupova. Priji samizvijest, sposobnost razumijanja vlastiti. Imachija snaga I slabosti. Even, swozens skosom, mora naziti prepoznati svoj reaksij, svojo brasponazanja. Nadalje, samosvijest mu omoguj da donosi svjen odluk. Gesto da reagira impulsivno. Drugi vezan stupji potrka. Nitko ni mos sam proki kroz tesk trenutki,
Ivan mora pronaki lud kajima mos viravati. Lud koji ki ga podrivati, sasluzati, I pomochi. Sukladno tom. Podarka mozdoki od eobidilji, priatelja, terapeuta, ili zak group zapodriku. Vaznogini biati, se trziti pomok. Odpornost se oslinja, I na optimism. Ni radi se oslidjepoj vieri, u positive nishod. Veko sposobnosti de se usrediti na dobre stvari. Zaka u teskin trenjusima. Ivan mora pranaki smisao u svojoj. Situasiji, mora vegeti svietlo na kraju tunela. U tom smislu, optimism nija samo lijepa misao. Vek I strategija prizivljavanja. Jos jedna ključna komponenta ji fleksibilnost. Zivit ji nepredvidiv, oporni ljudi su sposobni prilagoditi se promjenama. Ivan mora biti spreman promijeniti svoj planov, svoj seljevi, svoj perspektiv. Drugim očima fleksibilnost. Muo moguj da se nosies nizvisnaka, da se nosies novom izazovima. Razmislimo sada o evanovu putovinju. Swozan s istinum, mora ratsvidi odpornost kako by se nosios boli, s tugom. S nizvisnaka, mora pranaki snagu do prosti de. Krin dalja. U tom smislu, odpornost ji put prema iskeljenju, prema novom pozetku. Sada, razmislite kako se ovo odnosi na vas, kada se svovavate s izazovima u životu. I mate li razvijenu odpornost? Jesti li svjesni svoj imachija, I mate li podriku? Jesti. Li optimistigni? Kao posjetika toga, zapamtite da odpornost nije nesto eson se ramo, vek nesto sto razvijamo. Tjevojka koju mozamo nazidi I ojahati. Pretražujemo sada ulagu povjerenja u Ivanovu priku. Posebno u svijetu tajni I lazi koj su ga otkrivala. Povjerenje, dragi gledatelji, nije samo osjećaj. Vek I temeljni elements vakeg zdravog odnosa. U Ivanovom slučaju, povjerenje ji bilo potkopano, iznevjereno, a put do ponovno zgradni bitki dug I zajevan. Uzmimo u obzir, na pringer, kako se povjerenje gradi. Nije dovoljeno samo reki, verujmi. Povjerenje se gradi kroz djelovanje, kroz doslednost, kroz ispunjavanje. Obećanja. Ivan, kako by ponovno izgradio povjerenje, mora pokazati da ji puzdan, da ji iskren, da ji predan. U tom smislu, povjerenje ji poput bilgski. Treba ga zalijevati I njegavati, da by roslo. Stoviz, razmislimo o različitim razinama povjerenja. Postoji osnovno povjerenje, koji potrebno za funkcioniranje svakodnevnom životu. Zatim, postoji povjerenje u intimnim odnosima, koji zadajeva ranjivost I dojeljenje osobni misli I osjećaja. U Ivanovu slučaju, povjerenje u intimnim odnosima ji bilo ozbiljno narušeno. Stoga, put do obnov povjerenja zadajeva duboko razumijevanje uzroka koji su doveli do gubitka. S drugi strain, povjerenje nije samo dvosmjerna alika, vek I osjećaj. Koji se razvija s vremenom. Povjerenje se ni može izgraditi preko noći, vek zadajeva strpljenje, razumijevanje I posvećenost. Ivan mora biti spreman dati vremena I prostora drugima da mu ponovno vjeruju. Kao rezultat toga, povjerenje ji poput mozaika, sastoji se od mnogo malih dijelova koji se postupno slaku. Nadalje, važno ji razumjeti da povjerenje nije savršeno. Svatko greši, svatko može povrijediti. Ključno ji nazidi isti pogrešaka. Isprakati se I pokazati popraviti steču. Ivan mora biti spreman privatitis ingeniku da ki možda biti povrijeđen. Ali da ji važno nastaviti vjerovati. U tom smislu, povjerenje ji poput mosta. Ponkad se uraki, ali se može ponovno izgraditi.
Resmotrimo sada uligu oproste u procesu obnov povjerenja. Oprasji bitan, ali njegdovaljan. Da bi se povjerenj ponovno izgradilo, potrebno gi iskreno kajanj. Promjena ponazanja I dokazivanje deseo soba promagenila. Ivan mora biti spreman puzeti odgovornost za svoj postup. I pokazati da gi spreman ujaniti svi, stoji potrebno. Da ponovno stekn povjerenj. Na posljedku, razmislit o tom kako se do odrakavaju vazim vlastidem odnosima. Kako gradit povjerenj s drugima. Kako reagirat kad gi povjerenj naruzeno. Sada, razmislit kako se da prnjenjuj kad se najeti. U situaciji slynjoj Ivanovo. Zapamtite da gi povjerenj draga geno I da gotriba kuvati. U redu, krenemo dalje. Zaranimo jos dublja uzam reku emachija koja okruku javana. Promotrimo uligu istin. Ni samo kao pukog otkrika zanjanika. Vek kao katalizatora za transformasiju. Za izlazak iz mraka lazi I manipulasija. Istina. Dragi gledatelji, nije uvijek ugadna. Ali gi nužna za zdravljenj I izgradnu smisleni odnosa. Dodatno, razmotrimo kako se istina manifestira u raznim aspektima života. Ni radi se samo o otkrivanju skrivenih zanjanika, vek I o iskrenosti prema sebi I drugima. Even, swozen za zbrojnim zagonekama, mora biti spreman pogledati istinu. Oki, zak I ako gi bolna. Stoviz, istina gi kao zrcalo koj odrakava nazu stvarnost. Ma koliko se ona razlikovala od onoga sto zelimo vidjeti. Uzmimo u obzir, na primjer, kako se istina mo sekriti iza fasade. Ljudi zesto stvaraju mask kako bi se zastatili od ranjivosti, kako bi izbjegli bal. S druge strain, istina sin mo sekriti I iza lazi manipulasija I obmana. Even, s tim. Na umu, mora nazidi litatiasmo redaka, propoznatis nekov opozoranja, otkriti skriven motiv. U tom kontekstu, istina gi kao detektiv koji razotkriva misterij. No, istina nije samo otkrivan zanjanika, vek I proces proviganja. Even, swozen s istinamo svoju supruzi, mora biti spreman privatiti tu istinu, ma koliko bila bolna. Suprotno tom, izbjegavanj istin samo ki pradaviti patnju I sprijaziti ozdravljenj. Privatiti istinu znači privatiti stvarnost. Ese svim jezinim vrilinama I manama. Kao posljedka toga, istina gi put prema oslobođenju. Razmotrimo sada kako se istina odrakavaju komunikaji. Otvorena I iskrena komunikacija gi ključna za otkrivanj istin. Ivan mora biti spreman deliti svoj misli I osjećaj, zak I ako su teški. U tom smislu, istina se može otkriti samo kroz dijalog, kroz razmjenu informacija. Drugim riječima, istina gi kao šimkoj klija tek kada se posadi u plodno tlo. Ipak, istina nije uvijek jednostavna. Ponekad gi zamrzena, ponekad gi kontradiktorna. Ivan mora biti spreman preispitati svoj ovjerenja, svoj pretpostavk. Dopači, istina gi kao zagonetka koja se mora realizovati dio po dio. Sada, razmislit kako se ovo odnosi na vas, kad se svovavit s izazovima u odnosima. Jeste li spremni tražiti istinu, bez obzira na sajenu. Jeste li spremni biti iskreni prema sebi I drugima. U redu, usredotočimo se sada na uligu ranjivosti. U Ivanovu putovanju, aspekt koji se zesto zanemaruj, ali koji gi kluzan za istinsko iskeljenj, I izgradnu duboki veza. Ranjivost, dragi gledatelji, nije slabost, vek rebrost. Tji spremnost da se pokazimo authenticnima, s svim nacim. Strahovima, sumnjama I nesavrnostima. U Ivanovu slučaju, Jesu emisij bil potensnud I kontrolirain.
ranjivost mozbiti put prema slobodi. Stoviz, ranjivost omoguć authenticnu povezanost s drugima. Kada se usudimo pokazati svoju pravu sib, otvaramo vrata intimnosti. Tada ljudi mogu vidjeti nazu unutarnju lipotu, nazu snagu, nazu otpornost. U tom smislu, ranjivost kao most koji povezuj vijduz, omogućujem da se kriku zajedno kroz život. Uzmimo u obzir, na primjer, kako se ranjivost manifestira. U komunikaji. Često da se skrivamo iza maski. Možemo podijeliti svoj misli I osjećaj, zakaj one tesk. Možemo reći, osjećam se usamljeno, bojim se. Ni znam što da radim. S druge strane, ranjivost zadajeva rebrost, jer se bijemo da ćemo biti povrijeđeni, da ćemo biti odbijeđeni. Kao rezultat toga, važno je stvoriti sigurno okruženje. Ukojem se ljudi osjećaju ugodno da budu ranjivi. Nadalje, ranjivost omoguć oprost. Kada smo ranjivi, laks nam osjećati s drugima, razumjeti njihov motiv, pazak I oprostidijem. S druge strane, kada smo zatvoreni I obrambeni, teško nam oprostiti. Lutnja I gravina nas drive zara blujanama uprozlosti. U tom smislu. Ranjivost kao kluju koji odvara vrata oprostu. Razmotrimo sada ulogu ranjivosti u Ivanovu prtovanju. Mora se svoviti sa svojim strahovima, sa svojim sumnjama. Sa svojim prozlosku. Mora se otvoriti ani, mora biti spreman podijeliti svoj. Misli I osjećaj. U tom kontekstu, ranjivost kao putakaz koji ga vodi prema istini. No, ranjivost nije uvijek jednostavna. Zadajeva rebrost samopouzdanje I osjećaj sigurnosti. Dapači, važno je biti selektivan u tom skan da želimo svoju ranjivost. Moramo se okrugiti ljudima koji nas podravaju, koji nas razumiju, koji nas vols bagonoga sto jesmo. Sada, razmislit kako se tepunjenjuj kad se najeti u situaciji slajnjov Ivanovo. Jesti li spremni biti ranjivi. Jesti li spremni pokazati svoju pravu sib. Nastavimo dalje, zaranimo u sarchi prize. U samu esarza Ivanov transformasij. Sada. Se usredujemo na ulogu empatij. Ključne komponente za razumijevanje drugih, aliza zgradnu duboki, smisleni veza. Empatija, dragi gledatelji, nije samo osjećaj svršakanja. Vek I sposobnost da se stavimo u tuđ sapeli, da osjetimo svijek njihovim očima. U Ivanovom slučaju, Jesu tažan I lazi zamrzaj odnos. Empatija može biti putakaz prema istini. I pomerenju. Uzmimo u obzir, prij svega, kako se empatija razvija. Nirajamo se s jam, vekji ukamo kroz iskustvo, kroz promatranje, kroz interakciju s drugima. U tom smislu, empatija zadajeva otvorenost uma, spremnost da se zuz tu aprika, zakaj ako se ni slazimo s nam. Iznad svega, empatija zadajeva da se oslobodimo vlastita predrasuda, vlastita obziranja. Nadalje, razmotrimo razlazit. Razin empatij. Postoji kognitivna empatija, koja nam omoguć da razumijemo tuđ misli I osjećaj. Zatim, postoji emocionalna empatija, koja nam omoguć da osjetimo tuđ osjećaj. No, istovremeno, postoji empatija koja nas podesnađelovanj, koja nas podesta pomognimo drugima. U Ivanovu slučaju, empatija može biti ključna za razumijevanje motivan njegov pokožen supruž. Za razumijevanje njezinih boli, njezinih strahova. Kao rezultat toga, empatija kao most koji povezuj vijduz, omogućujem da se razumiju. U tom kontekstu, razmotrimo kako se empatija manifestira u komunikaji.
Empatikan slušatelj, ni samo da zudrijezi, vekajazjika emisaj koj stoj iznji. On postavlja pitanja, traži pojašnjenja, pokusava razumjeti tu perspektivu. Drugim riječima, empatija ji kao ogledalo koj odrakava tuđe osjećaje. No ipak, empatija nije uvijek jednostavna. Ponekad je teško staviti se u tuđe sapeli, pogotovo kada su tugi postupci povrijedili. Dapače, empatija zahtijeva hrabrost, strpljenje I puno ljubavi. Sada, razmatrat kako se dopremđuj kad se nađete u situaciji slanjoj ovanovo. Gesti. Li spremni pokazati razumjeti tu perspektivu. Zakaj ako se ni slazides nam. Gesti li spremni ostatiti tu gemisaj. U redu, zaranimo jos w temu odnosa. Istruguju asada ulagu granika uzdravim I ispanjavajuakim vizama. Granis. Dragi gledatelji, nisu samo ozastiti vlastitog prostora, vekajo stvaranju jasna izdravi odnosa. U Ivanovu slušaju, JG kontrola bila dominantna. Uspostavljen zdravi granika, mozbiti klijunos I zgradnu povjerenja I otentin bliskosti. Stoviz granis su temelj za samopostavanje. Kada postavimo granis mi pokazujemo. Da si genemo svoj vrjim, svoj emisaj, svoj potreb. U tom smislu, granis su poputo grada koj stajt nas vrt, omogućuju nam da rastemo I profitamo. Razmotrimo, primjuris, kako se granis manifestiraju svakodnevnom životu. Možemo reći ni, kada nismo u mogućnosti nešto učiniti. Možemo zatvoriti prostor kada se osjećamo preopterisano. Iznad svega, možemo jasno komunicirati svoj potreb I očekivanja. Kao rezultat toga, granis nisu o tom da se udalžimo. O drugi, veko tom da se približimo na zdrav način. Nadalje, granis su važni u svim vrstama odnosa, od romantikna do profesionalne. U romantiknim odnosima, granis mogu uključivati dogovor o vremenu provedenom zajedno, finansijskim pitanjima ili načinu komunikacije. U profesionalnim odnosima, granis mogu uključivati radni vrjim, odgovornosti I očekivanja. U tom kontekstu, granis su poput mapa koj nam pomaku da se krekamo kroz složen odnos. Uzmimo u obzir da uspostavljanje granika nije uvijek lako. Ponekad se bijemo da ćemo povrijediti druge, da ćemo biti odbačeni. Međutim, važno je zapamtiti da su zdrav granis ključan za održavanje zdravi odnosa. Ljudi koji nas vole I postuju postavati kines granis. Drugim riječima, uspostavljanje granika je zin ljubavi prema sebi I prema drugima. Važno je napomenuti da granis nisu krut. One se mogu prilagoditi, mijenjati s vremenom. U tom smislu, granis su poput zivi organizama, koj se prilagođavaju promjenama u okoliku. Sada, razmislite kako se ovo odnosi na vas kada se zazovavate s izazovima u vašim odnosima. Jeste li uspostavili jan granis? Jeste li spremni komunicirati svoj potreb I očekivanja? Dakle, usredotojimo se sada na ulogu komunikacije bez nasilja u Ivanovo prisi. Strategiju koja bi mogla biti ključna za rješavanje konflikata, ali I za ponovno uspostavljanje povjerenja. Komunikacija bez nasilja, dragi gledatelji, nije samo tehnika vekaj nazing vivoda. Tji pristup temeljen na empatiji, postavanju I iskrenosti, u Ivanovom slučaju. J su lazi I manipulacij bil u bakajin, mozbiti jedini put prema ozdravljenju. Uzmimo u obzir, prij svega, da komunikacija bez nasilja pozinja samo pročinam. Prij nego stoaz razimo svoj potreb, moramo biti svjesni svojeg osjećaja.
To znači prepoznati što se događa u nama, bez prosuivanja. U tom smislu, moramo nazidi identificirati svoj message. Bilo da se radio tuzi lutenji strahu ili shreki. Stovies. Samo kada razumijemo svoj message, možemo I uvinkovito prinajti drugima. Nadalje, komunikacija bez nasilja zatajeva. Promatranje bez prosuivanja. Često da sudimo postupcima drugi, moramo promatrati objektivno. To znači izbjegavati etiketiranje, generaliziranje I optuživanje. Drugim riječima, moramo se usredotočiti na ono što se zapravo događa, ni na ono što mislimo da se događa. Kao rezultat toga, promatranje bez prosuivanja omogućuje da vidimo situaciju iz tuđ perspektiv. U tom kontekstu, izražavanje osjećaja gledano. Često da potiskujemo svoj message, moramo izraziti na zdrav način. To znači koristiti ja poruk, često te poruka. Na primjer, često kažemo ti si mi povređenio, možemo reći, osjećam se povređeno. U tom smislu, izražavanje osjećaja omogućuje da preuzmimo odgovornost za svoj message. No ipak, izražavanje potreba neophodno. Nakon što smo identificirali svoj osjećaj, moramo izraziti svoj potreb. To znači jasno I izravno. Izraziti što želimo, bez manipulacije. Ustalom, kada jasno izrazimo svoj potreb, povkovamo vjerojatnost da biti zadovoljeni. S druge strane, kada ne izrazimo svoj potreb, riskiramo sukamo frustrirano I ludo. Važno G. Napomenuti da komunikacija bez nasilja zatajeva zahtev, a ne ultimatum. Često da zahtevamo od drugi da se ponašaju na određeni način, moramo izraziti svoj želj I nadati se suradnji. U tom smislu, zahtjevi ostavljaju prostor za pregovor I kompromis. Sada, razmatrat kako se da primjenjuj kad se nažeti. U situaciji slynjos evendovo. Jesti li spremni izraziti svoj osjećaj, svoj potreb I svoj zahtev? Jesti li spremni komunicirati bez nasilja? Pa, nastavimo s nacim istravavanjem Ivanov prize, I fokusirajmo se na ulogu fleksibilnosti. U cielo to zamrzeno situaciji. Fleksibilnost, dragi gledatelji, najže samo sposobnost prilagad pronjanama. Vek ikluže za odrazovanje emotional ravnidig, u kao s nim vremenima. U Ivanovu sluciju, JG svi bilo podlozno neočekivanu priokritima. Fleksibilnost by. Mogla biti jedini nazin da se odri zdrav razum I pronaj put prema istini. Stovies, fleksibilnost se okićuju spremnosti da se promijeni perspektiva. Kad se avadimo u vlastitim obdjerenjima, u svojim nacinima razmišljenja. U tom smislu, fleksibilna osoba je spremna preispitati svoj pretpostavk razmotriti. Novi dij, zakajako su u suprotnosti, eso nimsto je do sada vjerovala. Nadalje, fleksibilnost je sposobnost da se vidi svajet iz različitih kutova, da se razumiju različiti stavovi. Uz tu, fleksibilnost se ogleda u prilagodbi plana. Zivit. Nas zesto iz nenajuj. A planovi koj smo pasiljivo isplanirali mogu se promijeniti u trenu. Stoga, fleksibilna osoba je spremna promijeniti smir. Prilagoditi svoj siljevi. Pronaki nov nacini za postižanje onoga što želi. Drugim riječima, fleksibilnost je kao jedro koj se prilagođava vjetru. Također, fleksibilnost uključuj. Spremnost da se prevodi neizvjesnost. Zivit je pun nepredvidljivosti. A budućnost je zesto nejasna. Iznad svega, fleksibilna osoba je spremna prihvatiti neizvjesnost, da se nosi nezagrnage, da se ni boji promjena. Kao rezultat toga,
Flexibilnost nam omogućavamo usadoznosti, da uzavamo u trenutku, bez obzira na sto budućnost. Donosi s drugi strain. Flexibilnost se otkrića sposobnosti da se oprasti sebi. Svi grijezimo, svi radimo pogrek. U tom smislu, fleksibilna osoba spremna oprostiti sebi, da se yuki svoji pogrešaka, da krindalja. No, važno. Zapamtiti, da fleksibilnost nije isto što I popislijivost. Jos jedna bitna stvar, da fleksibilnost se odnosi I na prevokanje tuhi pogrešaka. U odnosima, ljudi ki povrjetiti jedni druge. Stoga, fleksibilna osoba spremna oprostiti, da razumij, da drugima drugu zansu. Ipak važno postaviti. Granis, ali fleksibilnost nam pomak da se nosimo s tim situacijama. Sada, razmislite kako se da primjenjuj, kad se najeti u situaciji slime yoj Ivanovo. Jeste li spremni promijeniti svoju perspektivu? Jeste li spremni prilagoditi svoj planov? Jeste li spremni prihvatiti neizvjesnost? Dakle, pučuju ovim. Emocionalnim terenom, gledali smo kako se prika o Ivanu I njegovim odnosima, razvija, poput složenog mozaika. Svaki dio, svaka emocija, svaki izazov, bioji kamenčak koji doprinosio celokupno slisi. Promatrali smo kako se stra, kao gustiveo, spostu na njegov svijet, kako izolacija postala njegov stit, a kontrola njegov nazim prezivljavanja. Gledali smo, takover, kako se taj stit pozio urusavati, kako su se lazi I tajan otkrivo. Otkrivajuji ranjivost koja, dugo bila skrivena. U svijetu ovi uvida, možemo sagledati put koji se otvara pred vanam, put koji daleko od jednostavnog. Poput broda koji plovi kroz aljuju, on mora nazidi navigarati kroz svoj emisaj. Kroz svoj sumj, kroz svoju prozlost. Vidjeli smo kako su obrasi ponizanja, duboko ukorijenjeni njegovoj osobnosti, oblikovali njegov svijet, ali kako se ti obrasi mogu mijenjati. Kao što se rijeka urazujusta tako I opornost I samospoznaya mogu promijeniti zakaj. Naš vri naviki. Istravili smo kako se komunikacija, poput mosta, mozgraditi, ruziti, I ponovno graditi. Uvidjeli smo da iskrenost, iako ponekad bolna, ključna za izgradnju povjerenja, kako ranjivost, poput shamina, možnakuti u prekrasan kajet intimnosti. Vidjeli smo kako empatija, poput kompasa, vodila vena kroz mrakohodnik. Emocija, pomokoimu da razumij druge, I da se povekesnima. Reflektor jui na ovo putovanje, vidimo kako se svi ovi tem isprepliku, tvoreki zamrenum reku, poput kanan, kod su niti lubavi, straha, istinai prastanja isprepleten. Svarajui jedan svenu silinu. Zvakamo da put prema ozdravljenju dug, ali da vrijedin truda. Pred. Ivanam se otvara nova perspektiva. Mogućnost da se oslobodio kova prozlosti, I da zgradi otentain, smislin odnos. Dakle, gozlizamo du kraja ovog putovanja, du trenutka uko se prika o Ivanu I njegovim emisijama, o njegovim odnosima, pozinjurizavati duboko u nazu svijest. I dok se zavjesa spusta nad ovim specifiknim prikom. Važno shvatiti da ovo nije samo prika o jednom vovjeku, veko svima nama. Ovo prika o ljudsko prirodi, o nacim strahovima, nacim nadama, nacim ranama, ali I o nazoj sposobnosti. Da se izlijazimo, da rastemo I da volimo. Ivan bogati Milijunaš, koji vivio u izolaciji. Swozio sas u savanjam svijeta koji poznavao. Swozio se s istinamo lazima, izdaji I gubiku. No,
Krasda putovanje, anji otkrio nesto nogo vrajednijo bogatstva. Nesto sto se nimos cupidi navsum. Sposobnost se swoki se sobom. Da se odvori drugima, devoli. Jegova prika naspodzjika, da ji put du ozdravljenja, zesto. Tezik, da ji spongen preprikama, ali da ji na kraju tag puta sloboda. Sumas ovi prize ligiju spoznaji, da se istinska snaga, nalazi u ranjivosti. U spremnosti da se pokazimo autentiknima, da priznamo svoj strahov, da se otvorimo drugima. Vigilizamo kako ji izolasiđa, poput zida, statila ivana, ali ga. Ji istovremeno izera blivala. Vigilizamo kako su komunikacija, impartajaj pod prestanje, popklo kluveva, otklavovali vrata prema novom mogaknostima. Vigilizam o kako ji flexibilnost, poput vjetra, pomagla ivanu da se prolagodi pranjanama. Da pronaj snagu u nichtsnosti. Ova prika nas yuki, da su odnosi, poput složena mozaika, savanjeni od brojni elemenata. Od povjerenja I iskrenosti. Du granika I komunikaji bez nasilja. Svaki odi elemenata ji vezan, a svi zajedno tvorchelinu. Yuki nas da ji ljubav iz odjećom, da ji do izbor, da ji do posveđenost. Yuki nas da ji otpornost sposobnost. Da se izdikimo iznet izazova, da pronahimo snagu u sebi, da se ni predamo. Sada, dok se ova prika provodi kraju, vaznoji zapatati se. Stosamo nazili? Kako možemo primogeniti ovi spoznać u nacim vlastitim zavatima? Kako možemo graditi zdrav, isponjavaju odnos? Kako možemo voljeti sebi drugna autentika nazin? Zapamtite, istinska praksa pozin sada. Zamislit zivit kao labirint ogledala. Svaki odraz, svaka refleksija, samoji iluzija stvarnosti. U tom labirintu, mi se ponkatas gubimo, zarabljenju vlastitim shanama. U odrazima onoga, sto mislimo da jesmo ili sto zalimo biti. Upravo u takvom labirintu, u svijetu iluzija I skriveni istina. Nalazi se Ivan. Vavjak koji poput nogio dinas. Vjerovao da poznać istinu, da poznać ljubav, da poznać svoj zivit. No zivit ponkad ima obikaj sidi svi nezalizij. Zvi nez sigurn temelj. Ivan ji stajo na rubu jurisavanja. Jegov svijet, pozitivo izgragan. Bagatai nezgld saverzan, poziosa raspadati pred njegovim očima. Njegova supruga, zin eskojemji dejelio godin, eskojemji gradio budućnost. Nedavno ji promenila. U tuzi, u pracnini koji izlajadila, evanji pronazao pismo. Pismo koji razbilo svi njegov iluzij. Pismo koji otkrilo tajan izdi skriven vivot, platila ji doktoru. Bil su riezi koji su gazildal, riezi koji su otvoril. Vrata labirinta. Sada, even stoji pred ogledalam, ali odraz koji vidai najonij koji ji poznaval. Jigov zivit, nakata jazanai definiran, postage zamreni splet sumji, strahova I patanja. Stoji istina, koji bio u pravu. Ji li ljubav koju jias jako bilistvarna, ili samo jos jedna iluzija. U tom labirintu, even kris na putovanje. Putovanje koj kiga odvesti u prozlost, u tomu izdi I lazi. Ali I u dubin vlastik duz. Pradat jemo Ivana dok se suavavas bolnim otkrićima. Dok se suavavas svojim strahovima, I dok pokisava ponovno sastaviti svoj svijet. Njegovo putovanje nije samo putovanje kroz labirinto ogledala, već I putovanje prema sebi. Putovanje koj nas poziva da se zapitamo o nacim vlastitim zavatima, o nacim odnosima, o nacim istinama. U tom putovanju, susrestjemo anu, skromnu. Njegova teljiku kog, teki otvoriti vrata istin, kojaki mu pomoći da pronaj put iz labirinta.
Kraz priku o lubavi, gubitku I izdaji, kraz ivanovu ranjivost, istinu I snagu opornosti, mi jemos I jedno krenuti, prema oslobođenju. U redu, krenemo dalje s nacim putovanjem kroz labirint oglodala. Sto se tis Ivana, sada se suavava. S tezinum sumj koji nagriza svaku poru jagova bika, jagav svijet, nakada definiran jasnakam, sada jiza mogljan velam nitsjasnosti. Tji kao de se nazao u sobi, u koj se odraz neprestano majenja, jg istina skrivina u bezbrunim iskrivljenim perspektivama. Sada zamazlimo dinamiku koja se razvija u njegovaj nutrini. Dalje, Ivanovo iskustvo odrakava univerzalnu ljudsku potrebu za sigurnošću I kontrolom. Kada se swazimo s izdajom, slazima, naza osnovna ovjerenja o svijetu se ruz. Ose kamo se kao da samo izgubili kompas, kao da samo napusteni na illusion moru. U takvim trenutcima, nazam pazinj trezidi objaznjenja, trezidi razloj. 2. G prirodna reakcija, pokizai de se uspostavi red u koosu. No, ta potraga za odgovorima, mos nas zero biti u petli razmislanja, u beskrajnom ponavljanju prošlosti. U tom kontekstu, Ivanova prika nas uki o vaznosti presisiranja emicija. Sokavanjas istinum, ma koliko bolna bila, klujeno gi za ozdravljenj. No, taj procesni smij biti broplet. Moramo dopustiti sebi, da ozjedamo tugu, lutnu, razozaranje. Moramo si dati vremena da oplikujemo gubitak iluzija. Gubitak onoga sto samo mislili da znamo. Stoviz, razmotrimo uligu samochi u Ivanovu putovanju. Nakon sto si swozio s otkricom, Ivan se povukao. Ta izolacija, iako bolna, mos biti. I blagoslav. Pruka nam prostor za introspekciju, za dublja razumijevan sib. Utazini, daliko od vanske pritisaka, možemo pazeti razmotavati zarmring verov emicija. Razotkrivati sloj vistan. Drugi strain, vaznoji izbeki da se samoka pretražuje u izolaciju. Ivan treba podriku, treba lud koji ga razumjeti, koji mu puziti chehu. Pronalajenj ravnadig izmo samochi I povezanosti, g klujens ozdravljenj. Sada, razmislit kako se to odnosi na vazivit. Jesti li se akada ostakali kao Ivan, kada vam se svijet raspada, kako se nosili s tim? Jesti li si dali. Vremena de ostitit emisij, jesti li potravili podriku. Ivanova prika g ogledalo u kojem se mozamo prepoznati, ogledalo koj nam pomak da razumijemo sebe svoj odnos. Nastavljamo s nacim putovanjem kroz labirint ogledala. Sada se usredotočujući na jedan ključan aspekt koji se zesto zanemaruju u trenutcima kriz. Otkrića skriveni strahova na nezreakcij. Ivan, swozan s izdajem, prolazi kroz nizemicija. Ali iza ti vidlivioza kaya, ligi dublji slaj, kompleks strahova koji oblikuju njegov postupki percepciju. Stoviz, razmotrimo kako stra od napustanja, ukaranjan u ranim životnim iskustvima, mos pojakati bal izde. Ivan mozda, u podsvijesti nosi strao de toga, denij dovoljeno dobar, denij vrijedan ljubavi. U trenutku kada otkrij tajan. Svoj supruj, taj stra se manifestira kao duboka sumnja u sib. Kao osjećaj digi preveran, ni samo odistran supruj, vek I odi voda. Stoga, razumijevanj ti skriveni strahova postaj klujeno za Ivanovo ozdravljenj. Ni radi se samo. O swokavanju s lazima, vek o swokavanju s vlastitin ranama. O pripoznavanju obrazaka koji su ga vodili u prošlosti. Tji kao da se spusti u mraznu sobu, u koji potrebno upaliti svjetlo, da bi se vigil shin.
da by se shvatilo sto I uzro kuj. Ipak, prepoznati te strahov nij dovoljeno. Ivan mora nazidi kako se nositi s njima, kako I transformirati. Do zada java rabrist, samolost prema sebi, I sprunnost se swoki is bolnimus nama. Zamislite to kao proces ponovnog kalibriranja kompasa, nakon sto G bio oxtisan. Potrebno G ponovno uspostaviti ravnotigu. Ponovno pronaki pojustvam unutarnjem svijetu. S druge strain, vazno G razumjeti do strahovi nisu neprojitelji vek signali. Oni nam govoro nacim ranjivostima, o onomi so nam G vazno. Avan. Moses koristiti te strahov kao pudikas, kao vodik prema double razumijevanju si by svoji potreba. Sada, razmislite kako se odnosi na vez vlastitcevaten situacij. Jesti li kada primajetali kako strahovi oblikuju vez reakcij? Jesti li svjesni skriveni peruka koj vam salju? Avenova prika nas poziva da se swozimo s vlastitim shanama. Da pronihimo snagu uranjivosti I dekrenimo pudimo zdravljenja. Razmotrimo sada, izvan Ivanovo soben draim. Liri kontekst dynamik koju suzrakimo njegovom životu. Perspektivu druge sobe. Zesto, kada se swozimo s izdajem. Fokusiramo se isključivo na vlastitu bol, na vlastitostikai. No, kako bismo istinski razumjeli. Kako bismo krenuli prema ozdravljenju. Potrebno G razmotriti I perspektivu osobe, koja G uzrokovala tabal, bizo pravdavanja Njezini postupaka. Stoviz, promotranje iz rugad kuda ni znači privakanje. Ili davanja prosta. To G prij svega zin empatij, pakizai da se sagleda svijetu očima osobe, koja G Daniela odluk, koj su nas povrijedil. Mozemo se zapitati, sto G tu osobu navilo na takvo ponazanje. Koj su bil Njezin unutarnj borb, Njezini strahovi, Njezini motivi? Analizirajmo na primjer, kako by stra od gabeka. Pomkad skriven I potisnut, mogao uchakati na ponazanje. Osoba koja se boji gabeka lubavi, sigurnosti ili stachasa. Moz posegnuti za postupsima koji su nezgoldnerzim levi ili zak stetni. Tani opravdavate postup, ali nam pomak da I razumijemo. Stoga, razumijevanj druge perspektiv odvara. Prostor za swozdzianj, za prepoznavanj ludskosti, zak iu najmagnijem trenusima. Tanamo moguj da se odmaknimo odi osobni uvreda, odi osakaya zertva, I dosadladamo ziru sliku. Zamislite kao pakizai da se uspostavi most preko. Ponora, most koji ni vodi nuzno du prosta, ali vodi du. Razumijanja. Nadalje, razmotrimo vaznas postavljanja granika. Razumijevanj druge perspektiv ni znači da se moramo pomiriti s lazima I izdajem. Upravo suprotno, te nam daj snagu da postavimo zdrav granis, da zastidimo sibo di daljenja. Povreda. Tu G kao da se gradi zid oko ranjin duz, zid koji nas stidi, ali ni I izolira. Drugim očima, Ivan mora nazidi kako se nositi s istinom. Kako se nositi s bolnim otkrićima, ali istovremeno mora nazidi kako razumjeti I drugu stranu. Tji kluza pro nalaženj mira, za oslabaganje od gorzan, I za izgradnju otpornosti. Sada, razmislite o situacijama uvazem životu jasad, se ostakali povrgljeno. Jesti li pakizali sagledati perspektivu osobe, koja G uzrokovala tabal? Jesti li uspjeli pernaki swozdzianj, ili santastali zarobljenju lutenja ogorčenosti? Avenova prika nas potiste izahimo iz vlastitog labirinta, da pogledamo svijet iz druge strain, da bismo mogli istinski ozdraviti. Avenova prika sada nas dovodi do ključan tozg. Vaznosti jan I otvoren komunikaji,
Kao istvaranja sigurnog prostora u kojem se emisaj mogu slobodno izraziti. U labirintu ogledala, Jesu istin zesto skriven, a ostakaji zamagljeni. Komunikacija postij svijetlo koj razvitljava put. Nadalje, iskrena komunikacija nije samo razmjena informacija. Ona ji umjetnost deljenja ranjivosti. To znači biti spreman podijeliti svoj strahov, svoj nade, svoj sumnj, bez straha. Odit osud ili obisovanja. To ji u biti, građa mosta povjerenja izmod vijudusa. Drugim riječima, sigurnošću komunikacije zadajeva stvaranje okruženja u kojem se osjećamo sigurno, da izrazimo svoj osjećaj. Zakaj one naya tez, to znači biti prisutan, slušati. Aktivno, bez prekidanja ili davanja savjeta, vek s krenam zeljan da se razumij. Tji poput stvaranja udowita u aluji. Miesta j se mozamo sklonati, I oshikati zastaseno. Stoviz, postavljanje granika ji integralni dio strave komunikacji. To znači jasno definirati, sto samo spremni privatiti, a sto ni. To znači. Znati reki ni, kataji potrebno. Bez osakaya krivnj ili obvez. Tji kao da se gradio grada oko nazig cirka, koja nas stidio povreda. S drugi strain. Jasnoka u komunikacji zadajeva preciznost. Izbjegavaštid vesmislenost, pretpostavk I nagaganja. Izrazit svoj potrebi zelj na jezin I izravan nazin. Tji kao da se koristi jezin jezik u labirintu. Kako bi se izbjeglo lutenju krug. Ipak, vaznoji zapamtiti de komunikacija nije samo o očima. Ona gi o neverbalnim znakovima. Obertit poznju na ton glasa, govor tjela, izrazlika. To znakovi zesto otkrivaju vizod zame rijezi. Sada, razmislit kako se ovo odnosi na vez vlastit odnos. Jesti li spremni podijeliti svoj ranjivosti. Svarik li siguran prostors a komunikaciju. Postavljate li jan granis. Ivanova prika nas podasta postanimo vjesti komunikatori. Da bismo mogli izgraditi, dublja I smislenij odnos. Sada, dok se Ivan svovavas posljedikama izde. Valja razmotriti sto zdrava ljubav, zaista jest, izvan iluzija I očekivanja. U labirintu odnosa, zesto se gubimo u potrazi za vrzenstvom, u zalji za kontrolom, zabravljujuki na temeljen. Elemente koji zain ljubavistinski isponjavajikom. Stoviz, zdrava ljubav nije samo osjećaj, ona ji izbor. Tji svjesna odluka da se partneru prugi parka, da se privatin njegova ranjivost I da se zajedno rast. To znači biti spreman na kompromis, na realizovanje sukoba na zdrav nazin, na davanje I premanje, s jednakom likakom. Zatim, koljena dimenzija zriv ljubavi, ji sloboda. To ni znači sloboda od odgovornosti, vek sloboda da partner bud onosto jest, bez objetovanja ili pokizaja mijenjanja. To znači podakati individualni rast, sijaniti razlizosti I predravati snov jedno drugoga. No, ljubav koja se temelji na istini, koja ji temeljni stup, podrazumijeva I transparentnost. To znači biti iskren, zakaj kada ji istina bolna. To znači dijeliti svoj misli, osjećaj I strahov s partnerom, bez straha odi osud. Tji kao da se gradi most povjerenja, koji se temelji na vrstan temeljima istin. S drugi strain, vaznaji prepoznati da zdrava ljubav nije uvijek laka. Ona zadajeva trud, predanost I spremnost na rad na odnosu. Ona ukljuj srokovanje se zazovima, rizovanje nesaglesika I ujenje zgrasaka. Tji kao da se plovi moram, Jesu povremin aljuj nizbien. Jos jedna bitna komponenta ji uzajamnost. Uzdravoj ljubavi, oba partnera daju I primaju. S jednakom predanakju,
To znači da se potrebai zelj oba partnera postuju. Da se osjećaju voljenima I si ingenima. Sada, razmatrai kako se to odnosi na vez vlastite odnos. G li ljubav u vazem životu utemeljena na slobodi, istini I uzajemnosti? Hruzate li I primjenjujit li ljubav slobodno? Avunova prika nas podas da preispitamo svoj definisij. Ljubavi, da tazimo izgradnji odnosa koji su ispunjeni, autentifni I odrivi. U redu, krenemo sada s jos jednim aspektom koji nada punju nazu spoznaju o putu kroz labirint. Stoviz, promatrajmo vas nas samopoznanja u kontekstu Ivanov potraj za istinom. Samopouzdanje ili vjera u vlastite sposobnosti I vrijednost. Postage ključno oru suokavanju s bolnim otkrićima. Jer, suovidi se s izdajem, s lazima, zadajeva nevjerojatnu dozu unutarnj snage. Dalje, samopouzdanje se ni raha prekonoki. Tji procez koji se gradi. Za Ivana, to znači prepoznati vlastite snage, prepoznati vrijednost koju nosi u sebi. Ona tuzvemu stoji prezivio. Tji poput pronalazanja svjetla utami, spoznajdi, koliko god bio povrijen, jos uvijek, pas jeju sposobnosti voli. Da vjeruj, da se operavi. Zatim, samopouzdanje samo o pozitivnim mislima, tji o jelavanju. Ivan mora podizeti karaki prema ozdravljenju, prema izgradnji novog vivoda. To znači traziti pomok, postaviti granis, donositi odluk koj. Se u skladu s njegovim vrijednostima. Tji poput izgradnji novog temelja, nakon što se stari uruzio. Takover, valja naglasiti vaznas samolosti prema sebi. Samopouzdanje ne znači biti bezgrigan. To znači biti spreman, oprostiti sebi grek, oprostiti sebi ranjivost. Ivan. Mora naziti tji ljudski grijeziti, tji ljudski biti povrijen. Tji kao da se njeg ranu, esnjenjenoksku I razumijevanjem. Pored toga, samopouzdanje usko povezano s otpornoku. Suokavanje s izdajem tezak izazov. Ali Ivan mos izabrati daga iskoristi kao priliku za rast. To znači naziti is iskustva, razviti nov strategij za suokavanje s stresom. I nastaviti dalje. Tji poput ponovnog hinja, is pepela. Kao što vidimo, samopouzdanje nije urueno. Ono se razvija kroz iskustvo, kroz suokavanje s izazovima. Sada, razmotrimo kako se to odnosi na vas život. Jeste li u prozlosti doživjeli situacij kod su vas w pitanj? Kako se nosili s time? Jeste li spjeli pronaki snagu? U sebi? Ivanova prika nas podas da radimo na razvoju samopouzdanja. Da bismo mogli živjeti ispunjenijem I opernijim životom. Sada, dok Ivan hoda kroz labirint ogledala, valja se us radiziti na jos jedan bitan aspekt. Presezo prastanja. Koji se zesto progresno shvaka. Ni radi se o zabravljenju, niti o opravdavanju, nego o oslobijanju. Oslobijanju o ditirata gorzan, lutne, I zelj za osvam. Stoviz, oprasnija zin koji se dogaga prekonoki. Tji putovanje. Proces koji zadajeva regime, stropluje I duboku introspekciju. Tji u osnovi, odluka da se pristain. Preniti negativnim emisijama, da se prekin cyklus boli. Nadalje, opras se ne odnosi samo na oprastanj drugima. On podrazumijeva I oprastanj sebi. Even, kao enogio di nas, moznositi teret krivanj, osjećaj tji mogao ugeniti viz. Tji mogao vjeti znakov upozoranja. Oprostiti sebi znači privatiti vlastite neseverzanosti, privatiti da samo ljudska bika koja grijez. U tom kontekstu, oprasnija znak slabosti, vek znak snage. Potrebna ji rebris da se opusti prozlost.
da se pristane drazati zabal. Da se kreen naprajed. Tji kao da se oslobaya okova, koji su nas zarabljivali. Drugim riječima, oprasni znači zabraviti. On znači promogeniti odnos prema proizlosti. Even mos pantati sto se dogodilo, ali bez da ga to definira. Mos. Noziti is iskusva, ali bez da ostan zarabljenjemu. Takower, vaznoji shvatiti oprasniji uvijek jednostavan. Pomkad se zini namagakam, pogotovo kada izdaja duboka. No zakaju tim trenusima, mozemo krenuti na putovanje prema oprostu, malam karasima. Sada, razmislite kako se ovo. Primjenjuj kada se suovavetis poverdama uvazam zivotu. Da li se ostikate zarabljenji lutenji ili gervini? Jesti li spremni zapazeti put prema oprostu. Ivanova prika nas potas de razmotrimo snagu oprastanja, da bismo mogli pronaki. Mir I oslabounj. Sada dak se svietlo pomalo nazir na kraju tunela, dak se labirint ogledala pazinj rasplatati pred nama. Vaznoji sagledati put kajim, samo zajedno krozili. Putovanje Ivana, to putovanje samospoznaj, nija bilo puko nezanje dogahaja, vek. Duboka potraga za istinam, za razumijevanje, za ozdravljenjem. Ono što smo zajedno istrvivali, što smo zajednikim snagama razakravali. Nija samo prika, o izdaji, vek zrcalo ukojem se reflektiraju nez vlastite borb, nez vlastite. Nez vlastite ranjivosti. U svijetu svega što smo proživjeli, možemo sagledati kako se krotin. Nakada razbakane na povazane, sada pazinju oblikovati usilinu. Zamiljamo li zivit kao mor, vidimo kako se aljuj emachija, strahova I sumji, postupno smiruju. Tom smiravanju, toj transformasiji. Pronalazimo snagu, pronazilimo otpornost. Tji kao da se circu probuti novazora, koja obazjava put prema novom obzorima. Reflektirajui na ovo putovanje, uviamo kako ji put prema ozdravljenju uvijek individualan, ali nikada usamljen. Ivanova prika, iako jedan svina, odzvanje unacin vlastitim iskusvima, unacin vlastitim odnosima. Ona nas podzjika da samo svi. Mi, u osnovi, putnici najistim putu. Da dijelimo ist strahov, ist keznj, ist potreb za lubavlju I privakanjem. Gledajuki u budućnost, vidimo da ji put prema oslobođenju poplosan rabrsku, iskrenaka I spremnaku na pronjin. Tanija put bez izazova, ali ji put koji nas vodi prema, dublajmo razumijevanju sebi drugi. Tji put koji nas uki da ji lubav, u svom nadžiksam obliku. Mokna sila koja Moses lijaviti rain. Izgraditi mostov I stvoriti svetlo utami. U ovom treniku, kada samo gorovo na silju. Osa kamo kako se svistazin spoznaj slijavaju. U jedno, jasno I snazno. Poput rijek koji tires vaj put kroz stijin. Tji ostikai chelavatosti, ostikai desemo prosli kroz vatru. Ali esimo zasli yari, mudriji I spremniji za novazazov. Taj ostikai nes priprima za kanatnu reflexiju. Za pozljedni korak na Ivanovu putu, I na nazem vlastitam. I sada, dok se svietlo labirinta pazinjka city, dok se odrazi pazinju stapati, dok se Ivanovo putovanje priblavava svam kraju. Vaznoji da se osvernimo na chalinu, na putovanje koj, esimo zajedno prosli. Nismo samo pratili priku, o izdaji. O gubiku, o iluzijama. Mi samo zapravo, svegetalili metamorfozi preobrazbi. Gledali zemo kako se vovijek suovava snaju dubljem sumnjama. Esnav magyam strahovema, I kako, ona tu svemu. Pronalazi put prema svietlu. Ivanovo putovanje nija.
Bilo samo putovanje kroz labirint, ogledala, vek I putovanje prema sebi. U tom labirintu, onji moral prispitati svoj odnos, svoj vrijednosti, svoj definisij ljubavi. Morali smo se srovidi s istinom, s bolnim otkrićima, s vlastitim ranjivostima. Ali, kroz tuž procez, Ivanji pronazao snagu, pronazao otpornost. I konačno, pronazao put prema oslobođenju. U samom središtu ovi prize, ligi poruka o važnosti ljubavi, istinsk ljubavi. Ni one povran zasnove na očekivanjima I iluzijama, vek one dubok, iskren. Koja se temelji na postovanju, povjerenju I slobodi. Ljubav koja privoka, koja oprasta, koja potas rast. Jer, u kanonici, ljubav jedini put iz labirinta. Ivanova prika u biti, prika o nama samima. O nacim strahovima, o nacim keznjama, o nacim nadama. Ona nas podzjika, de samosvimi. Bez obzira na ne zavatnokolnosti. Sposobni za promjenu, za rast, za ozdravljenje. Ona nas potas da se suazimos vlastitim shinama. Da pronehimo snagu u ranjivosti. I da krenimo putem ljubavi. Putem koji vodi prema istinskom oslobođenju. Sada, kada se labirint zatvara, kada se Ivanovo putovanje privodi kraju, možemo. Ponadjeti s osobom u spoznaju. Istinsko putovanje tek pozinj. Pravi izazov, istinska praksa, zapochin sada. Sada, kada smo svejedoli levom tu putu, kada smo se swazili s vlastitim shinama, kada smo razumjeli snagu ljubavi. Sada, kada smo spremni zakaravidi u vlastiti labirint, s novom svajeksku, s novom nadam, I s novom dubokim razumijenjem zub.